Okay, so let us have the another example. So we need to find the multiplicative inverse of 5 in modulo 11 arithmetic. So you have to determine first the modulo. So we have 11. So that is the value of n. And then ang hanapin natin is the multiplicative inverse of 5. So yung kailangan mong i-multiply sa 5. So let us denote as x congruent to, since multiplicative inverse nga, so dapat 1 yung maging remainder. Modulo 11. Ayan. So, ang technique lang naman dyan is to test all the possible values of x, wherein yung value ng x na yun is from 0 to n minus 1. So, kung ang ating n ay 11, so hanggang 10 lang ang ating i-test. So, unahin natin yung 0 to 1 modulo 11. So, ang ano lang naman dyan is you have to divide yung value ng a. Ang value ng a is yung nasa mismong magiging product dito, and then b, and then n. So, we have 0. Ito naman ay magzi-0 over 11. So, malabo na mag-remainder ang 1. 5 times 1. 1 modulo 11. So, hindi din. 5 over 11. Ito ay 5 times 2. Congruent to 1 modulo 11. So, hindi din. Magiging 10 over 11. 5 times 3. Congruent to 1 modulo 11. Sorry, ano ko na. So, magiging 15 over 11. Pag dinivide mo is, ang remainder ay 4. So, malayo din. Multiply natin by 4. Modulo 11. So, magiging 20 over 11. So, 20 divide 11. So, that is 1. So, 11. Ang remainder ay 9. So, hindi pa din. So, 5 times 5. 1 modulo 11. So, we have 25. And then, divide it by 11. So, ang pwede dito ay 2. So, 22. So, ang remainder ay 3. Hindi din pwede. So, ayan. Medyo mahaba-haba na ating nagagawa. So, 1 modulo 11. So, magiging 30. Divide it by 11. So, we have, ano ba ang pwede dito? 2 lang. So, we have 22, 8 ang remainder. So, hindi pa din pwede. Try natin ang 7. Halimbawa ay 7. Sige, ano na lang natin. 7 ay 35. Divide it by 11. So, ara ay 3. 33. So, 2 ang remainder. Pag naman 8, so, ay magiging 40. Divide by 11. So, ang pwedeng i-divide sa 40 ay 3. So, 33. Ang remainder ay 7. Kapag naman 9, so, ito ay magiging 45. Divide it by 11. So, 9 times 5 is 45. So, ang pwedeng i-divide sa 45, pwedeng i-multiply sa 11 ay 4. Ayan. 44. Ayan. Nagkaroon na tayo dito ng remainder na 1. So, therefore, the value of x is equal to 9. So, magiging 45 congruent to 1 modulo 11. So, when you divide 45 by 11, the remainder is 1. So, the inverse of 5 is 9.